Yes, amanya nga bijo. Engineer Peter wamu ne engineer William okuva no Semblad Construction Company. The number no construction company in Uganda, a registered company, a licensed company. Tusangibwa Ntebe Road Kajansi. We wali offices affe go enna atwagadde oboso okuyita ku namba ezo ziri ku screen yo n'obanga osobola okuba ng'otukubirako oba ngo whatsappinga tuba tujja kuddamu. Yes, mbatumiddeko oba tubatumiddeko mikwano gyaffe bakirayanti baffe abali mu nsi ez'enjawulo eyo yonna gye mutulabira kyemukola kyamaanyi. Katusuubire buli video gy'olaba olina step gy'omovinga oba olina by'onotinga. Oba watandika ozimba waliwo ensobi kati z'okola kye totasobola kuddamu kukola. So kitusanyusa nnyo nga musomye ne muyiga ate ne muteeka ne mu nkola. Otherwise era okubajjukiza enkola yaffe y'okuzimba mu kibanja mpola ekyagendera ddala mu maaso weeri naddala ku muntu wa wansi asinga okubeera n'obuzibu nti ye ssente bw'azitereka zigenda okweza emyezi 6 ng'ate zivuddewo ebizibu ne byesomba nti tasobola kutereka ssente kumala mwaka mulamba obe waka nti talinayo bantu beesigwa yavayo nga talinayo muntu akola ki asobola kubanga amukwasaganya mu nsonga za ssente oba n'ez'okuzimba. So weekwate Semblad Construction, ennyumba yo gy'oyagala oba ekirooto kyo soogizimba naffe ng'oyita mu sisitemu y'okuzimba mu kibanja mpola. Twababuulira bwe zikola osobola okujja mu inbox ne twongera okunnyonnyola. Otherwise olunaku lwaleero mbayitedde ki? Olunaku lwaleero ngenda kuba nga ndisikasinga ku kuzimba ennyumba naddala ku muntu oyo akyali mu research, akyali mu kunoonyereza ku nnyumba gy'agenda ozimba, oyo nga ye first time ye egenda okuba nga azimba ennyumba. Ntegeeza ogenda zimba mwaka gujja, myaka 2 okuva kati oba myezi 6 okuva kati. Nti bintu bingi nnyo by'olina otunuulira era bintu bingi nnyo bye mwebuuza era bintu mistake nyingi nnyo ze mukola nga mutandisa ozimba. Naye nga kyava kuba nti waliwo information gye wamisinga oba waliwo ky'otaategeera mu ntandikwa. So n'osanga ng'ozimbye ennyumba n'ekoma mu musingi, n'osanga ng'ozimbye ennyumba n'ekoma ku plate oba ne batagiggala. Era awo w'osanga nti wagamba ngenda zimba mwaka guno ne guyitawo, ngenda zimba ogujja nagwo ne guyita nga tozimbye, nga si kuba nti obadde n'ebizibu naye nga obudde butambulidde awo olw'okuba nti toweeteeseteese, tomanyi kyakukola, tomanyi kiddako, tomanyi ebintu engeri gye bikolamu bwe kijja mu nsonga z'okuzimba. Yes, so in first case omuntu yenna ayagala okuzimba oba ali mu nteekateeka z'okuzimba ng'oli serious, ng'ovudde ku eno level y'okubeera nti oba nkolemu bizinesi, ssente zirina obalamu bansooke nteeke mu bizinesi, oba ate nsooke ngulemu poloti endala, oba ate eyo kiraasi ogivuddemu kati ng'ozze mu kiraasi y'okuba nti step eno gye nzirako ey'okuzimba, ssente zange zino ze nkola guno omwaka za kuzimba, oba akasente ke ndi muteeka kati ka kuzimba, ng'ozze ku eyo nti this is my next episode oba eno kyekintu kyenzizaako kukola oba kyekiri ku list. So njogera ku ggwe omuntu ali ku eyo level ng'okuzimba ennyumba ye step yo gy'ogenda okuzzaako. Ebintu by'oteekebwa okuba nga ofocusingako oba nga otunuulira. So in first case funa engineer oba okuva mu company ng'eyaffe Semblad Construction oba oyo ow'oku kyalo kyo oba mukwano gwe yamukuwadde nga yamukozesaako nga mmanyi nti kyakola gye kiri, kuba byonna alina okubeera nga ali professional ng'ekintu kyakola akitegeera nga tagambolinga. Olumufuna tandika omunnyonnyola ennyumba gy'oyagala, omubuulire features z'oyagala mu 3 bedroom oba kiba kifaananyi omulage nti njagala ennyumba efaanana bweti, naye otandika omunnyonnyola ng'erimu ebintu ebifaanana bwe biti oba features bwe ziti, sitting, dining, kitchen, toilet, ebyo byonna obimubuulire. Then omubuulire ne ploti yo gy'ogenda ozimbako, kuba abantu bangi nnyo muli ku nsonga z'okuzimba naye nga tonnagula na ploti. Oba tonnagula ploti awo manya okyali olina step gy'omisinga. Omuntu yenna ali mu nteekateeka z'okuzimba n'okuba nga amaze okukola ki?
okugula ploti kuba ploti naye determininga ennyumba gy'ogenda otekako. So bw'oba tonnafuna ploti sooka obenga omaliriza ensonga ya ploti oba ensonga y'okuzimba sooka obenga ogiteeka ebbali. So yinginiye omubuulira ennyumba gy'oyagala n'omulira ne ploti yo gy'ali agenda kudda kugamba njagala kgenda kulabayo oba kyetwandiise site visit oba site inspection oba site survey. Ekimutwalayo kulaba bino by'omugambye bisoboka ku ploti eyo, size ya ploti yo ejjako ennyumba gy'omugambye, kuba okwo kwagenda ofunira ka sketch plan, ebipimo abiseko ku ka sketch ako ng'asinziira ku ploti. Awo wagenda osobola okuba nga asobola n'okufunira embalirira BOQ y'amaterial agenda okwesuba ku nnyumba eyo, ebbeeyi y'amaterial, ebyo byonna abagenda bifuna mu eyo site inspection. Era akomewo abigambe oba abikubuulire. Era awo tekitegeeza nti ebintu ebyo w'obifuna enkya tandika ozimba, kuba nkugambye eyo ye first step. Ebintu ebyo wabikuwa tekitegeeza nti enkya tandika, aba abikuwadde weechekinge, weebalansinge. Awo oba ogenda kwechekinga akulage nti pulaani y'ennyumba emalawo ssente bwe ziti, ojja approvinga ssente bwe ziti, amabulooka agenda kuba bwe gati. Ebintu ebyo byonna bagenda bikuwa mu package era mu bidiscussingeko, labor mu mudiscussingeko. Olubimaliza tekitegeeza nti kati enkya tandika, ng'awo otuula ng'oddayo wansi ng'omanya omusaala gw'okola ng'olaba saving yo. Kati ennyumba eno gizimba kinneetagise okuva kati emyaka 2 oba omwaka gumu, oba kati kantandika okusuula ssente zange bweziti, saving yange bweti, kuba abamu mugatta saving ne salary. Salary w'ogifuna otandika ogitemaatemamu ti zino ze zange ye saving wange, zino zigenda ku school fees w'abaana, zino zigenda eno. Kati yo saving yakola ebiki? Ebintu by'oyagala oba ebirooto byo. So awo ogenda kwebalansi nga tebaŋŋambye $3,000,000 ogituusa ku oloplate oba $15,000,000 ogituusa ku oloplate oba ku level esooka. Kati n'otandika otemaatemamu engeri gy'ogenda okuzikola ki. Kati tujja ku nkola yaffe y'okuzimba mu kibanja mpola, awo nawo ne tukugamba wowe olina ssente bwezi kati savinga bweziti, by this time tandika okuzimba. Naye tekitegeeza nti we bakubalira tandikirawo. Kuba kugenda kwebalaabala. So awo kigenda kubeera kizibu nnyo ennyumba eno okuba nti okola ki? Olemererwa oba ofeiringa okuba gituusa ku level gy'oyagala. Ng'emulaba mu vidiyo eno, ennyumba eno ku level w'eri kati ssente ezakagigendako weekanga tozikwatangako omulundi gumu n'ozirabako, naye nga yeekulaga essaawa zino zikoze ki? Zigenzeemu. Kuba yagenda azimba ki? Step, level by level. So wonna amanya ekintu kifaanana bwe kityo, ennyumba eba tegenda kumenya, eba buli kimu kigenda ttambula ng'owakibala. Kati eno ennyumba mugiraba bw'eri, eri ku finishing wabweru ne munda, masannyalaze, wiring yawedde, langi gy'eriko, compound designing. Naye ng'ebagamba ssente oba tukubuulira ssente ezakagigendako, ogamba ebyokuzimba kambiveeko, because toziinaawo essaawa eyo. Ne oba oziina oyinza okuba otyo zikola ki? Oziteekamu. Naye wonna amanya ali ng'omaze ofuna embalirirayo, omanyiddeko nti pulaani y'ennyumba emudiddeko bweziti, then step esooka egenda kulya bweziti, kigenda kwanguyira nnyo okutandika nti omwaka ogujja otandika. Naye ekiremeseza abantu omwaka ne guggwako ogwokubiri ogwokusatu ng'era tazimbye, kuba nti teyeepulaaninze bulungi, teyeetegese kimala, tafunye information emala. So nsembayo nga ŋŋamba kolagana n'abantu abatuufu, yinginiya omutuufu, ogenda kutuuka ku kirooto kyo bwe kijja mu nsonga z'okuzimba. So n'olw'ensonga eyo mu vidiyo yaffe nga mmaliriza,
That is a 3-bedroom house. Eri ku level ya kusiiga langi munda, kuteekamu masannyalaze, kola wiring. Yeah. So it's a 3-bedroom. Erina ebisenge bisatu ebisulwamu, eky'abaana, eby'abaana 2 n'eky'omuntu omukulu. Erina seating, erina kitchen, dining ng'era we mugiraba awo. So gwe yandyetaaze okumanya ebigikwatako, okubuuza ebibuuzo nga ku yo. Otherwise ku bibuuzo ebibuuzibwa omuntu agenda osinga ofunamu ennyo yoyo omuntu nga ekintu ekyo ye step gyazzaako oba kyaliko ekyo kyennyini kyali mu kukola oyo omuntu. Naye omuntu ojja musanga ng'akubuuza amategula ga mmeka ago naye nga tannaba wadde ku seeti, talina wadde na poloti. Tannaagula wadde na poloti, talina wadde na pulaani ya nnyumba gy'agenda ozimba. So ng'ate omuntu agenda okuzimba azimbye 3-bedroom house ye, kigenda mwangula nnyo okubuuza amategula ga mmeka oba agenda okuggala ennyumba ez'enjigi za mmeka. Oyo yagenda ofuna mu videos zaffe zino ze tupostinga, kuba abeera ali ku pulaani, atambulira ku ki? Atambulira ku pulaani. Otherwise ngenda kubamba kumyano Engineer Peter okuva no ku Semblad Construction, your number 1 construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.